By Sri Lanka's best internet package for online learning and online working with many amazing offers. Call 1212 for more information. Sri Lanka Telecom. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, having it under control. Director General Health Services says no need for fresh curfew as mask wearing declared a national need. Bill Bonanza. Government announces lockdown electricity bill revision based on February rates. No need for postponement. Election Commission says only stumbling block to elections is non-gazetting of health and safety guidelines. A skilled future. President Gotabaya declares decade of skills development to reduce unskilled labour to 10%. All this and much more coming up on this Wednesday, the 15th of July 2020. Nava sunlight sakura. Then dikukal pavathina sakura mal suwandin. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Shanella Fernando in your top stories for tonight. With the upturn in the number of COVID-19 infections in the country, measures have been taken to place the area of Rajangane in Anuradhapura under lockdown, banning both entry and exit. Rajangane, which is home to about 12,000 people, has reported over 15 cases of COVID-19 so far. On a more positive note, recoveries exceeded 2,000 today, with over 13 people returning to their daily lives. With the addition of fresh cases, the number of COVID-19 active cases have increased to 659. With more people returning to their daily lives, the number of recoveries has passed the 2,000 mark. Meanwhile, the Rajangane area in Anuradhapura continues to be in isolation due to another virus carrier being detected yesterday. ඇත්ත වශයෙන්ම රාජාංගනයේ අද පවතින්නේ ලොක්ඩවුන් වැනි තත්ත්වයක් තමයි. එතන මේ 12000ක පමණ ජනතාවක් ඉන්නවා ට්‍රැක් 3ක. ඒ අයට එතනින් එහාට පිටවීමට හෝ වෙන අයට ඇතුල් වීමට අවකාශය නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් දිවයිනේ මොන ස්ථානයක ඇති වුණත් එය අපි ඒ පියවර තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඒ පියවර තබන්නේ නැතුව මේ අපට ඕන් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ COVID-19 රෝගයේ පැතිරීමේ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. Meanwhile, with an army intelligence officer attached to the Kandakadu Rehabilitation Centre residing in Deltara testing positive for COVID-19, several places including shops visited by him have been shut down, with staff members placed under quarantine. PCR tests of all those identified as associates of the infected officer are scheduled to be carried out tomorrow. An inspector of police attached to the Sigiriya police station along with his family were directed to quarantine after it was found that he had been exposed to an infected army officer deployed at the Kandakadu Rehabilitation Centre. As a result, due to risk of deploying police personnel from the Sigiriya police station for day-to-day operations, a special team from the Damulla police station were deployed at the Sigiriya police station. What's more, following the detection of COVID-19 positive Kandakadu facility councillor from Gampa and his driver, PCR tests of all associates exposed to the duo were carried out today. Meanwhile, officials at the Gampa District Court also underwent PCR tests after it was found that the court complex was visited by the driver. Results of these PCR tests are to come out tomorrow. In more developments, a counsellor at the Kandakadu Rehabilitation Centre who attended a Catholic Mass at St. Cajetan's Church in Kotugoda Siduwa on the 4th of this month has been diagnosed with COVID-19. As a result, 44 people exposed to him at the church, including the priest and 4 nuns, were self-isolated, while 36 more people residing in the neighbourhood of the infected patient were also instructed to self-quarantine. All of them were subjected to PCR tests today. In the meantime, another counsellor attached to the Kandakadu Rehabilitation Centre, residing in Gonapinuwala, Ambalangoda, has tested positive for the virus.
51 people exposed to him, including his wife, who is a teacher, along with 11 of her students and 7 other teachers, underwent PCR tests today. In addition, 30 residents of Hikkaduwa, Rathgama and Dodanduwa were subjected to PCR tests today after being detected as being associates of COVID-19 carriers from the Kandakadu Rehabilitation Facility. However, the Government Medical Officers Association says that the number of PCR tests currently being conducted are insufficient. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අද දක්වාම අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට PCR පරීක්ෂණ වැඩි දියුණු කරලා නැහැ. මේ PCR කරපු ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ දත්ත පත්‍රිකා බැලුවාම පහුගිය කාලය තුල හොඳටම පැහැදිලිව පේනවා මේ විචල්්‍ය වීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් සමහර දවස්වලට 2000 කිට් සීමාවට කිට් වෙලා තිබුණාට සමහර දවස්වල 500 600 කරලා තියෙනවා. දැන් ඊයේ දවස් තුල 2200 ගාණක් කරලා තුනේ හොඳයි. ඇයි අපිට මේ අපේ උපරිම ධාරිතාව මේන්ටේන් කරන්න බැරි? වසංගත රෝග විද්‍යාංශයත් අපි කිව්වට පස්සේ වාර්තාවක් දුන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමියට මාසෙට අඩුම ගානේ 68000 කරන්න ඕනේ. දැන් කීයක් කරලා තියෙනවද? අඩුම ගානේ එකකින් භාගයක්වත් කරලා තියෙනවද පහුගිය මාසය තුලද? මේක අකාර්යක්ෂමතාවයද නැත්නම් නොදැනුවත්කමද මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? සාමාන්‍ය ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන 2026 25 දිනට ඒ දිනේ වෙනකොට දල වශයෙන් PCR පරීක්ෂණ 28496ක් කළා ඇත. මිලියන 22ක් ජනගහනයෙන් රටේ 28000ක් ගේ පරීක්ෂා කරයි කියලා කියන්න ලැජ්ජාවක් නැද්ද මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට? අඩුම ගානේ ජනගහනයෙන් 0.01ක්වත් කවර් කරලා තියෙනවද? නැහැ. Meanwhile, Director General of Health Services Dr. Anil Jasingha is also of the view that the current situation does not call for the imposition of curfew in the country. ඇත්ත වශයෙන්ම ඇඳිරි නීතිය පැනවීමේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇඳිරි නීතිය දිවයිනට පනවන්න නම් දිවයිනම ආවරණය වන ගැටලු තියෙන්නට ඕන COVID-19 සම්බන්ධයෙන්. අපිට දැනට තේරෙන විදියට මේක විවිධ ප්‍රදේශවල තමයි මතුවෙන්නේ. යම්කිසි ආකාරයකින් COVID-19 ඉහවහා යනවා නම් අපිට ඒ පියවරවලට යන්න වෙයි. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් දැනට උදා වෙලා නැහැ. අපි ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එවැනි තත්ත්වයක් උදා වෙයි කියලා. කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වළක්වන්න සබන් යොදා දෑත් සෝදන්න. Police were deployed on the streets in the Western Province throughout the day today to ensure people on the streets wear masks. The initiative was led by Western Province DIG Deshabandhu Tennakon after a lack of masks was witnessed among the members of the public in the past few days. Warnings of the risk of infection were issued to errant citizens and masks distributed among them. Police personnel took to the streets today to warn members of the public going about their day-to-day activities without protective masks. With new cases of COVID-19 popping up across the country, the police have been active distributing masks throughout the city today. වගේ ඇවිල්ලා මේ සිගරට් පොඩ මාරු කරන සිගරට් බොන්න ඊයස්සේ අරකු වීදුරුවෙන් බොන්න ඒවල ඇසිඩ් එපා මේ අවදානම තාම ඉවර වෙලා නැහැ ඔය ලේසි බොන්දිනේ මොකද මේ මාස්කෝ ළඟකට කියලා බෑ ඔයගොල්ලන්ට මේ විස බීජ කොහෙන් හරි ගියොත් මේ මොකද පවුල ඔක්කොම ඉවරයි වගේ නෙමෙයි පොලිසිය මහජනතාව අද පරීක්ෂා කරා ඊයේ හවසත් පරීක්ෂා කරා ඊයේ හවස බස්නාහිර පළාතවල පුද්ගලයන් 87000ක් පමණ මේ විදිහට පරීක්ෂාවට ලක් කරලා තියෙනවා ඊට 20ක් විතර දැන් මුඛාවරණ පැළඳීම එක්ක නොකර සිටිනවා එහෙම නැත්නම් මුඛාවරණ පැළඳියත් ඒක නිසියාකාරයට පැළඳින්න නැතුව ඒක වැරදි විදිහට තමයි පැළඳලා තියෙන්නේ ඒ නිසා අද දවසේ තිලුම පොලිස් ස්ථානවල නිලධාරීන් මහා මාර්ගයේ ප්‍රවේශ කරලා තියෙනවා මේ මහජනතාව අතර මුඛාවරණ පැළඳින්න නැති අය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කරලා ඉතා තදින් අද අවවාද කරලා ඒ නැති අයට පොලිසියෙන් අපි අද මුඛාවරණ ලබා දෙනවා. Wearing a face mask out in public is now a subject of national importance, given the risks posed by the latest COVID-19 cluster. Non-adherence to the safety measure can result in not only a serious risk to you, but to those around you as well. Election monitors and public health inspectors have called on the government to gazette health and safety guidelines relating to election activities with immediate effect in the face of the new COVID-19 clusters that have taken centre stage in the past week, giving rise to public fears of a second wave. Meanwhile, Election Commission Chairman Mahinda Deshapriya says that the non-gazetting of the guidelines will prove to be a major stumbling block to the holding of elections. Today was the third day allocated for public servants to cast their postal votes in the forthcoming general election. Personnel of the security forces, the police, the civil security department, health sector workers, district secretariat staff and staff at election officers are set to cast their postal votes on the 16th and 17th of July. Those who are unable to mark their postal votes on these days due to unavoidable circumstances
will be allowed to do so on the 20th and 21st of July at the respective district election offices. Meanwhile, election monitors have made note of a disturbing trend by election candidates to use minors in their propaganda activities. Accordingly, the Election Commission issued instructions to all candidates to refrain from doing so during the election period. Further, the instructions have prohibited the use of minors in election videos, posters and press advertisements that promote their candidacies. Meanwhile, at a media briefing today, election monitoring body PAFREL has called on the government to gazette election-related health and safety guidelines without further delay. දේශපාලන පක්ෂවල ප්‍රධාන නායකයින් සහභාගී වන රැස්වීම්වලදී පවා ඒ සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුගතව ක්‍රියා නොකිරීම පිළිබඳව ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අංශවලට සම්බන්ධ දේශපාලන නායකයින් පවා තමන්ගේ රැස්වීම්වලදී සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුගතව ක්‍රියා නොකරන බව අපිට බොහෝ තැන්වල නිරීක්ෂණය වෙලා තිබෙනවා. අවධාරණය කරන්නට අවශ්‍යයි සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් කිරීම පිළිබඳව මේ දක්වා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අදාළ බලධාරීන් අරගෙන නැහැ. Meanwhile, the same call was made by the Public Health Inspectors Association when a delegation met with the Election Commission today. පක්ෂ නායකයන්ගේ දේශපාලන කණ්ඩායම් ඉල්ලා සිටිනවා අවම වශයෙන් සතිය කාලයක්වත් මේ තත්ත්වය යම් මට්ටමකට පාලනය කරගන්න අතුරු මේවර රැස්වීම් ජන ඒකරාශීන් වැඩිපුර ඒකරාශීන් වළක්වන්න කියලා. තීරණ සම්බන්ධ වෙන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිය කඩකිරීම යටතේ යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයකට එළවෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රජය අදාළ බලධාරීන් මේ කටයුතු ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉෂ්ට කළ දෙයි කියලා. In the meantime, Chairman of the Election Commission, Mahinda Desha Priya, weighed in on the current situation and its resultant issues. පෙරවරු 10 මාරේ සිට අසරු 2 දක්වා මැතිවරණ කමිෂන් සභාවේ රැස්වීමක් පැවැත්වුණා. ඒක අපි තේරුම් අරගෙන තිනවා ඡන්දේ පැවැත්වීමටත් විශාල බාධාවක් වෙනවා. ඒ සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි අනුගමනය කරේ නැත්නම් අපිට ඡන්ද විසීම තියන්න බෑ. ඡන්ද විසීමට දාලව අනිත් පැත්තෙන් දැනට පවර්ලා තියෙන අනිවාර්යම වුණු ආවරණ පැළඳීම මීටර් එක දුර නිරතුරුව මාත්සේදීම ජනාධිය ජනතාව පාවිච්චි කරේ නැත්නම් සංචරණය සීමා කරේ නැත්නම් අපට සිද්ධ වෙනවා මේ රටේ වසංගතයේ බෝ වීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු වලට බරපතල ලෙසම පාඩුවක් විය හැකි බාධා විය හැකි බව කියන්නේ. මේ ගැසට් පත්‍රය නැතිවීම අපේ කටයුතු වලට බරපතල බාධාවක්. මේ ගැසට් පත්‍රය පළ කරන්න එය පළ කරේ නැත්නම් අපට ඡන්ද විමසීම තැබීමට අපහසු බව කමිෂන් සභාව සාකච්ඡා කරා. අපි නැවතත් 1 වෙනිදා මේ සම්බන්ධයෙන් සමාලෝචනයක් කරනවා. අගෝස්තු 5 වෙනිදාට තියන්න නම් අපේ රට නව සාමාන්‍ය පාලිත කොරෝනා තත්ත්වයකට තියාගන්න ඕනේ දිගටම. Leader of the UNP Ranil Wickremesinghe says that a public health emergency bill is needed considering the country's current situation in facing the COVID-19 virus. The UNP leader made these comments when he addressed a public gathering that worked off in Biyagama yesterday. A public gathering organised in support of the UNP was held under the patronage of the party's leader Ranil Wickremesinghe in Biyagama yesterday. ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශ කළා එතන ඒ වැඩ කටයුතු කරා කියලා ජනාධිපතිතුමාට ප්‍රශංසා විල්ලට. ඉතින් ඕකේ එල්ලිලා ඡන්දේ කරන්න හිටියේ. මට උනේ මම මේ වහන්න කියලා ගිහින් කියන්න ගිහින් අපේ සමහර කෙනා ඩීල් දානවා කියලා. ඒ ඉතින් රැට ටෙලිෆෝන් එකෙන් ජනාධිපතිතුමා කතා කරන්නේ නැහැ. මම නෙමෙයි. මම එතෙන්ට ගිහින් කිව්වේ අපි මේකට මම හිතන රටම කිව්වේ මේකට සහයෝගය දෙන්න උවමනයි කියලා. ඊළඟ පියවර ගන්න මේගොල්ලෝ ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. දවසක් දා අපි කීප දෙනෙක් නිකන් මුණ ගැහුණා. අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරා. එතකොට මට පෙවුනේ මෙතෙන්ට නීති නෑ. දැන් ඉංගලන්තේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ නීති සම්මත කරගත්තා. හදිසි. ඉතාලිය කරා. අපිත් මේවා කරන්න ඕන නේද කියලා. ආණ්ඩුව මොකුත් කිව්වද මං කනේ ඒ සාකච්ඡා දෙකේම මොකුත් කිව්වේ නැහැ. එහෙම නීති මොකක්වත් ගන්න. අපි කිව්වා එන අපි බලමු සාකච්ඡාවට කෙටුම්පතක් සකස් කරමු. පේව සුමන්ද්‍රන් මන්තුමා හිටියා එතන අපි කතා කරේ. ඊට ඔබතුමාට පුළුවන් ද කට්ටියක් අරගෙන මේක සකස් කරන්න එකඟ වුණා. මට ලැබුණේ නීති එතුමාට දුන්නා. එතුමත් තවත් හොයාගත්තා. අන්තිමට හොඳ කෙටුම්පතක් සකස් කරා. ඒ කෙටුම්පතට අපි කිව්වේ ඉංග්‍රීසියෙන් සකස් කරේ public health emergency bill. අඩු ගානේ සාකච්ඡාවට පදනමක් අපි දුන්නා. මමත් දවසක් දා කතා කරද්දි කිව්වා ප්‍රසිද්ධියේදී මම ප්‍රකාශ කරා මෙන්න මේ මේකක් තියෙනවා. මාපෝ ඒගොල්ලක වෙනම කතා කරන්න ගියේ නෑ. ඒක ගානකටවත් ගත්තේ නෑ. ආපහු වැවුවොත් අපේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩෙනවා. ඒක නවත්ත ගන්න ඕනනේ. මේ ආණ්ඩුවට මේක කරන්න බැරි වුණා. More news on the other side of this break. Stay tuned.
Welcome back in more news. Samagijana Balavekya leader Sajith Premadasa pledges to refund March and April electricity bills paid by members of the public during the lockdown if his party wins the general election. Premadasa also called on the government to heed his advice and postpone the general election by a further 2 weeks until the new COVID-19 cases are dealt with. He made these comments while addressing a public gathering worked off in the Kegalle district yesterday. Leader of the Samagijana Balavekya, Sajith Premadasa addressed a public gathering in Rambukana yesterday. ආදරණීය ජනතාවට කියන්න කැමතියි මේවර අපි ආණ්ඩුව තමුන්නාන්සලාගේ ශක්තිය තුලින් පිහිටවනවාමයි ආණ්ඩුව පිහිටවලා තමුන්නාන්සලාට මම වගකීමෙන් කියනවා තමුන්නාන්සලා ගෙවපු මාර්තු අප්‍රේල් බිලේ ඒ මුදල් ටික රටේ ජනතාවට ආපහු අපි බෙදලා දෙනවයි කියන එක මම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. In the meantime, Premadasa also addressed another public event which was worked off at the Kegalle Urban Council Auditorium. දැන් ඔන්න කොරෝනා දෙවෙනි රැල්ලකුත් දෙනවා. දැන් මේ දෙවෙනි රැල්ල නිසා මේ අත්තු දින තුනක් ප්‍රචාරක කටයුතු කරන්න නැහැ. හරියට මේ ඒගොල්ලෝ දින තුනක් ප්‍රචාරක කටයුතු නොකර සිටියොත් දෙවෙනි රැල්ල නතර වෙනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. සාධාරණව මිනිස්සු ගැන හිතන කල යුතුව තිබෙන්නේ එකම එක දෙයයි. මේ මැතිවරණය තව සති කිහිපයකට කල් දමන්නේ නිත්‍යානුකූලව ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් රජය කැමති නෑ මේ දේ කරන්න. මොකද්ද හේතුව? අද අපේ රටේ ජනතාවගෙන් 130කට කෑම නෑ. මම නෙවෙයි කියන්නේ. යුනිසෙෆ් වාර්තා තත්ත්වයේ එන්නෙන්නම උග්‍ර වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉක්මනින්ම මැතිවරණයක් ලැබීමේ දොළදුක සංසිඳවා ගන්නට මේ ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්නේ. The government has announced that electricity bills for the months of March, April and May will be revised in accordance with the electricity usage in the month of February and provided a 2-month grace period for consumers to settle their outstanding dues. Further, members of the public who have already settled their bills will have the excess deducted from their bills in the coming months. This announcement was made by Minister of Transportation, Power and Energy Mahinda Amaravira at a media briefing held today. මාර්තු අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවල විදුලි පරිභෝජනයේ වැඩිවීමක් තිබෙනවා. නිමාසවල ඉන්න කියලාත් කිව්වේ අපි. ඒ මාස තුනේ බිල් අය කිරීමේදී පෙබරවාරි මාසයේ ගෙවන ලද බිලට සමාන වාරිකයක් ඒ මාස තුනේ වෙනුවෙන් අය කරන්න. ඒ වගේම සහන කාලයක් මාස දෙකක දෙනවා මේ බිල ගෙවන්න. ඒ අනුව ලක්ෂ 30000ක සහනයක් අපි ජනතාව වෙත මුදා හරින්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ කාලය ඇතුළත බිල් ගෙවලා තියෙන ගොඩක් අය. දෙගුණේ තුන්ගුණේ වගේ බිල් ගෙවලා තියෙනවා. මොකද ඔබ දන්නවා අපේ යුනිට් ගාණ ඉහළට යනකොට විශාල ගණනක ඉහළ යාමක් තිබෙනවා. ගෙවල තියෙන සියලු දෙනාට ඊළඟ මාසේ බිල් වලින් අඩු කරනවා. ඒ වගේම මේ කාලය ඇතුළත විදුලි බිල්පත් ගෙවපු නැති අය ඉන්නවා. සමහරවිට ආර්ථික තත්ත්වයන් ඒ සියල්ල සැලකිල්ලට අරගෙන ඒ සියලුම විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ විසන්ධි කිරීම වහාම නතර කරන්න කියලා මම පසුගිය කාලේ දැනුම් දීලා තිබෙනවා. නැවතත් ඒ දැනුවත් කිරීම කරනවා විදුලි බල මණ්ඩලයට විසන්ධි කිරීමකින් තොරව විදුලිය ලබා දෙන්න කියලා. President Gotabaya Rajapaksa has declared the 10-year period starting from 2021 to 2030 as the decade of skills development in Sri Lanka while aiming to reduce unskilled labour to 10%. This move is expected to herald a transformational phase of educational reform and skills development for the nation in line with the government's national policy framework Vistas of Prosperity and Splendour. The action plan for the decade of skills development focuses on cultivating next-generation skills in line with global trends and the 2030 Global Agenda for Sustainable Development. The decade of skills development is expected to transform the general, higher and professional education and vocational education sectors in Sri Lanka in order to reduce the population of unskilled labour to 10%, create global technocrats and position Sri Lanka as the epicenter for human resource development in Asia by creating a digital future-fit citizenry who will drive the development agenda of the country. Transforming the education sector is also expected to generate revenue for the country by attracting both foreign investments and international students and increasing foreign remittances brought in by skilled migrant workers. The national policy framework Vistas of Prosperity and Splendour sets out the need to develop and execute an action plan on education that engineers the creation of an environment that provides our youth and local entrepreneurs with new opportunities, gives everyone new hope and a sense of pride where people can use their skills, talents and business acumen to be the world leaders in any field of their choice.
In line with the President's guidance, the roadmap for the decade of skills development will also feature multiple re-entry points into education pathways to encourage lifelong learning and ensure that no one is left behind as Sri Lanka moves into a transformational phase of skills development. The President further stated that public dialogues on the roadmap for the transformational agenda will be initiated in the coming weeks to ensure the initiatives undertaken to address the real needs of students, educators, parents and professionals, as well as broader national level institutions and systems. The transformational agenda for the decade of skills development will be finalized with public input and is expected to galvanize action within and across sectors of education, industry and labor to realize the President's vision for a generation of future-fit, principled Sri Lankans capable of becoming world leaders in any sector of choice that drive the development of the nation and inspire a sense of pride for all Sri Lankans. Following the retirement of Admiral Pial de Silva, President Gotabaya Rajapaksa has appointed former Navy Chief of Staff Vice Admiral Nishantha Ulugethanna as the new commander of the Sri Lanka Navy with effect from today. Vice Admiral Ulugethanna, a former Navy intelligence head, counts a distinguished career in the Sri Lanka Navy, which includes numerous awards for bravery and decorations for sustaining injuries in the line of duty. Former Navy Chief of Staff Vice Admiral Nishantha Ulugethanna has been appointed the 24th Commander of the Sri Lanka Navy by President Gotabaya Rajapaksa following the retirement of Admiral Pial de Silva as of today. Vice Admiral Nishantha Ulugethanna enlisted in the Sri Lanka Navy in 1985 as an officer cadet in the 13th intake after undergoing basic training at the Naval and Maritime Academy. He has previously held positions as the Director Naval Intelligence in addition to show assignments such as Director Naval Weapons, Deputy Area Commander North, Commander Southern Naval Area, Commander Western Naval Area, Commandant Volunteer Naval Force and Director General Services. Ulugethanna holds 3 master's degrees from the King's College in London, UK, the University of Wollongong, Australia and the University of Madras in India. He completed his studies at the Advanced Command and Staff course at the Joint Service Command and Staff College, UK, where he obtained a Master of Arts in Defence Studies. Vice Admiral Ulugethanna has also been twice awarded the Ranasura Medal for bravery in the face of the enemy, the Vishishta Seva Medal and Uttama Seva Medal for his exemplary conduct exhibited in his naval career. Ulugethanna has also been decorated with the Deshaputra Medal for sustaining injuries while on active duty. We'll return after this short commercial break. Stay tuned. In your business news, Apple scored a major win today as Europe's second highest court rejected an EU order for the iPhone maker to pay 13 billion euros in Irish-backed taxes, dealing a blow to the bloc's attempts to crack down on sweeter tax deals. In its order 4 years ago, the European Commission said that Apple benefited from illegal state aid via 2 Irish tax rulings that artificially reduced its tax burden for over 2 decades to as low as 0.005% in 2014. The judges too were referring to EU competition rules, said that General Court annuls the contested decision because the Commission did not succeed in showing to the requisite legal standard that there was an advantage for the purposes of Article 107 of the Treaty on the Functioning of the European Union. They added that the EU executive was wrong to say Apple's 2 Irish subsidiaries, Apple Sales International and Apple Operations Europe, had been granted a selective economic advantage by extension and state aid. Sri Lankan stocks declined 0.61% today in the stock market, and the All Share Price Index declined 30.42 points to 4,916.69. The S&P SL 20 index of more liquid stocks was down 0.83% or 17.56 points at 2,095.95. Market turnover amounted to 476.7 million rupees, where 41 stocks gained and 107 stocks fell. Here's a brief report of today's market performance.
Market ended on a negative territory due to the uncertainty in the severity of the COVID-19 second wave, and market was dragged down to the 1-month low due to the price dip in the Silinco Insurance and Ceylon Coal Store. And market experienced a selling pressure during the early hours of the trading and hit its intraday low of 4,892, and thereafter recovered during the midday on the back of buying interest in LOLC and before closing at 4,917, losing 30 points. Turnover recorded 2 months low, while upmost contribution was made by the banking counters, and market recorded a low foreign participation dominated by the selling side resulting from the net foreign outflow. The rupee closed flat at 185 rupees and 82.90 cents to the US dollar in the spot market today, while bond yields eased and stocks plunged. The rupee closed at 185 rupees and 82.95 cents to the US dollar yesterday. Now let's have a look at how the rupee traded against other major currencies during the day. In international news, an experimental vaccine developed by US biotech firm Derana has shown to safe and effective in using against the COVID-19 virus. The recent results have shown that the vaccine has shown the ability to generate high levels of virus-killing neutralizing antibodies. This is welcome news as many countries reimpose lockdowns in efforts to counter rising new cases. Australia's most populous states plan to impose harsher restrictions on movement if the country's COVID-19 outbreak is not quickly brought under control. Australia has been heralded as a global leader in containing COVID-19, but in the last week it has seen a surge in new cases. Desperate to contain the outbreak, Victoria State last week forced about 5 million people into a 6-week lockdown. Elsewhere, India's tech capital of Bengaluru began a new week-long lockdown yesterday, following a surge in cases with the easing of restrictions. Health experts say that the movement of people following the lifting of a nationwide lockdown last June has led to the city falling back. Other cities, including Pune and Aurangabad, have also reimposed curbs in recent days. Places of worship, public transport, government offices and most shops will close again, and people will be confined to their homes, only allowed out for essential needs. In a separate development, a new early warning system involving studying sewage water is being trialled in Valencia to help Spanish authorities pinpoint new COVID-19 outbreaks much faster. Identifying the virus in waste and sewage water means health authorities can isolate and control any potential outbreak far earlier. Wastewater samples are taken from 24 locations across the city, and the aim is to monitor any infections which could then allow the authorities to take preemptive measures in the event of a new outbreak. In the meantime, the experimental vaccine developed by Derana for COVID-19 showed it was safe and provoked immune responses in all 45 healthy volunteers in an ongoing study. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. I'm Shinra Fernando. Good night.